So ngamanye amazwi mayephuka njalo The moment they are broken, always, afuna umuntu ozowalungisa. it calls for somebody who's going to Umuntu fix it. wakithi ozosilungisela. Where is our African people who are going Umuntu to fix osindise for us? ozosilungisela ngasicweli Where wona. is the born again who's going to fix for Simnikeze us imali yakhe. so that we can be able to give that person his money? Angithi ubheka ukuba udokotela. Is in you are Ubheka so ukuba up to unesi. be a doctor and a Ubheka nurse ukuba yilawyer. and to be a lawyer? Even nabantu abawomakhenika manje Even the mechanics, nabazoba senkingeni. they are also going to be Ngoba in umsebenzi dilemma. wokhenika imoto seyakhiwe ngecomputer man. Because now the car Umesana is being uplug i-laptop fashioned in la a uphuma computer. ilokho imoto ecomputer kwi-laptop ikutshela ukuthi yini wrong ngemoto. You are able to connect the car to a laptop and then it will tell you the matter that have a problem with the car. Anganoma ngiyazwakala yini? Do you hear me? Niyangizwa bakithi? Do you hear me, brethren? So isikhathi esiphila kusona So now the time that we live in, kufanele sivuleke engqondweni. we need to be broad in our Mina mind. kakhulukazi ngifuna ukuvula nina njengebandla. More especially, I want to broaden you as a Uqaqeke la church. ngathi kubophekile kancane. It's as if the mind Futhi hayi has been kancane bound, kakhulu. not even a little, Sibheka very. ukuthi siyezulwini. We are sorting out to go to heaven. Asifuna ukufunda. We don't want to learn. Asifuna ukuya esikoleni. We don't want to school Sigcina ourselves. siba ababiziwe sonke. We end Nabangabiziwe babiziwe badoje isikole. All of us being called, even those who are not called, but they are just escaping from going to school. Awukufunda uyi-equipe, Can uyihlomise. you go to school and Ngayo equip yonke yourself? into. Akusithina sonke siyoba abafundisi. It's not all of us who are going to be pastors. Abanye benu bothi bama CEO ama companies Some of you, while CEO of the companies, bebe be represent uJesu whilst they'll be representing kwi Jesus marketplace. in the marketplace. Abanye benu boba ama photographer, Some of you will become videographers, videographers, filmmakers, Benza abanye ama-film. abamodelayo, some models, abanye aba-actayo, others actors, abanye abadlala isport. others are playing sports. Bazongena kuyo yonke imkhakha. They will infiltrate Ngoba wenza all lento fields le because you are doing obizele yona. what you have been Lo called for, oyithandayo. what you love Leyo so kwazi dearly, ukuyenza ngisho noma ungakhokhelwanga. what you are able to do even if you are not paid. Bangizwa bazalwane. Do you hear me, Ngiyezwa lento brethren? engishoyo. Do you hear what I'm So saying? ngamanye amazwi So in other words, ukukhuluma kwami my speaking, angikhulumeli ukuthi ngakhomanta indane bamakholwa. I'm not just building to establish the zombies of the Christians. Ngiyangizwa. Do you hear me? Ngifuna ukwakha abantu abazoba nengqondo ehluzekile. I want to build people that are going to have a broad mind. Okwami akusikona nje la ukunikeza imvuselelo. My duty is not just to bring about a revival over you. Imvuselelo into yakomoya. The revival, it is a supernatural thing, But fanele kube ne reformation. but there ought to be a reformation, Uguquko lwengqondo. the reformation of the mind. Fanele uthi kade uphila enye impilo ezweni. What you are living another Masufike la lifestyle esontweni on, phila enye impilo. but here in the church you are living another Ithi lifestyle. masufike la esontweni When you come here to church, uthola olunye ulwazi. find another knowledge. Mawusuphuma When you go uphuma out, usunolunye ulwazi lokukwazi ukungena elizwe lapha. go outside with the knowledge that you are able to infiltrate the whole earth. Bangizwa bazalwane. Do you hear me, Ngiyezwa brethren? lento engishoyo. Do you hear what I'm saying? Ngifanele nihlonywe la. You must be equipped. Ngangicabanga ngelinye ilanga I was thinking one day, ngithi saying, khona lelizwe uPaul akhuluma ngalo. there is this word that Paul says, Athi uNkulunkulu walelizwe say the God of this world uphukuthekisa ingqondo zethu. have blinded the minds. Bese ethi izikhali zethu singamandla ukudiliza zonke izinqamo. And it said our armor is to pull down the strongholds. So I was wrestling Galwa naleli qiniso leli. with this truth. Ngifuna ukuthola injula yalo. Wanted to find the gist of Ngifuna it. negama eli-right I want even the suitable word elingasebenza kulesi sikhathi. that will fit in this time. Mangisebenzisa ingqondo yami When I use my mind, ngibuka izinqaba umuntu oboshiwe seeing the stronghold that a person is bound enqabeni in the stronghold, ukuthi umthunjwa that he's a captive. akakwazi ukuphila ngaphandle kwaleyo nto. He's unable to live without that particular thing. Khona abantu abayibhemela ugwayi There are people who are bebe smoking cigarettes. besindisiwe Once they are born again, basenqwabeni they are in a stronghold. abakwazi ukukhululeka. They cannot be set free.
abanye bayiphuzela utshwala Others, they drink alcohol bebe besindisiwe whilst they are born again. baboshiwe They are bound. ngoba lento ebabophile incane Because what have bounded them is Ubanjwe very iglasi minor. nje. It's just a single glass. ubanjwe ithotho It's just a minor thing. ubanjwe uhlamvu Just lukagwayi a very small thing. ngiyayizwa lento Do you hear me? ubanjwe ipornography He's hooked into pornography. ngiyayizwa lento Do you hear me? so ngamanye amazwi kuboshwa ingqondo So in other words, it's the mind that have been sengithi bound. mina Now I am saying, nangumuntu engimkhululile here I've set free Ngayidiliza this person inqaba. and brought down the stronghold. kodwa manje mayisekhululekile ey'nqabeni But now when he is delivered from the akwazi stronghold, ukuphila kuplane he cannot live in faneke it. angene kwezinye iy'nqaba He ought to enter into another stronghold. ngithi mina ngikhuluma nomoya ngcane ngithi umuntu mina ngiyambona ukuthi angade edeleni ukuthi angichazeni ngithi kodwa ngiyambona mina ngokwengqondo yami deliverance ngayibona ukuthi kwenzakalani Conversing with the Holy Spirit and said, I can see the process of delivering in a human being. kodwa manje ngithi mina kusho ukuthi umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kwenqaba And I said, which means a person cannot be able to live without a stronghold. mawudiliza inqaba The moment you bring down Fanele the wakhe enye inqaba stronghold, you futhi. ought to build another stronghold. awukwazi You cannot. awukwazi ukuphila ngaphandle kwenqaba You cannot live without kodwa a manje ukuthi stronghold. inqaba But the fact igama that it's a wrong stronghold, it is a wrong term. ngani mina ngeke ngiyichaze lento ngalithola igama right And I said I would not share this once. I haven't yet found the right word. izikhali zikaNkuluNkulu zingamandla The armors of God are power. izikhali zethu Our armor zingamandla is might kuNkulunkulu in God. ngazo In it, sidiliza zonke we iy'nqaba bring down all the sithumba strongholds. yonke We imicabango capture all the thoughts. siyayithumba We capture it, imicabango the thoughts, ukuthi ingacabangi into eyithandayo for it not to wander around. ayikwazi ukucabanga ngey'nkinga ngisesontweni It cannot ponder about the troubles once I'm in the church. niyangizwa bake Do you hear me? so ngelinye ilanga lo ngithandaze njalo So I keep on Ngithi, praying Nkosi, without yambula ceasing lento and say, Lord, reveal ukuze this ngiyazi for me to be able to know it. ngelinye ilanga inkosi yamesanethi nje yaliphenya ikhethini One day the ngoba Lord opened sesikhathi the kisiyekele curtain, nje ukuthi sifune because at time He sifunafune just leave us to seek until uze uyithole into up until you find but something. nami ngiyafunda But- ukukwazi ukusheshe ngiyithole into manje I'm also learning how to get something fast. kodwa ngiyonifundisa ngelinye ilanga ukuthi nikwenza kanjani But I will teach you one day to how to go about doing so. okay so bese ngifunda Then I learned. kukhuluma omunye umzalwane Another brother was sharing achaze and elaborated. ani mangabe echaza The time he spoke about it, ayichaze iy'nqaba he elaborated on stronghold. ayibeke lezi iy'nqaba zibe u-18 He portrayed it in the form of 18 strongholds. ngathi nayi le nto I'm le saying this is it. yazoyibeka kamnandi akayibeka ngokuthi iy'nqaba You put it very nicely, not as though it's a uyibeke stronghold. ngokuthi ukuhleleka komqondo Yeah. mindset Label it as a mindset. yini mindset What is a mindset? kusho ukuthi umqondo usethile It means that you have set your mind ukuthi ubuke kanje how to perceive in that angle. bengithi ngibuka i-TV le yana manje ngiyayibona ukuthi ayikho so isethiwe le camera This camera had been set ukuthi ishaye i-close shot to bring about a close shot. mangabe ishaye i-close shot The time it takes a close ngeke shot, uze wabona amadolo you won't be able to see the knees. ngeke uze wabona You amadolo won't be able to see it. ingqondo yenza njani The mind does what? isethiwe Have ilungisiwe been ihleliwe set, prepared. that's a mindset nanti igama I said, this is the term. uyayisetha wena You set yourself ukuthi into uyibuke ngale ndlela to see a thing in a paradigm way. inqaba leyo This is a ukusetha stronghold ingqondo yakho to set your ukuba mind ibuke to kanjalo perceive in that beba paradigm abantu way. bethi akukho ukujabula ngaphandle kotshwala uthi wena kukhona ukujabula ngaphandle While kotshwala others are saying that there is no joy without alcohol, but you say there is joy without bethi abanye alcohol. abantu akukho ukujabula ungekho masihlekisane uthi wena kukhona ukujabula engekho While masihlekisane others are saying there is no joy without having a partner or dating, but you say there is joy without dating.
bathi abantu awukwazi ukulungisa umuntu ungamthethisanga athi omunye uyakwazi ukumlungisa umuntu ukhulume naye. Others, when they say you cannot discipline somebody without lashing out at that person, but you're saying you are able to discipline with somebody without actually athi lashing omunye out uma on discipline somebody. ingane fanele kuyishaye athi omunye uma discipline ingane fanele ungayinikezi lento eyithandayo. Others will say when you discipline a child, you ought to beat the child up, but you say Ngamanye by amazwi, refraining what's the a child mindset. wants. In other words, it's the Uyisethe mindset. kanjalo ingqondo yakho. That's how you have set your mind. Mina njengomholi I, as a leader, ingqondo yami ngendlela evuleke the ngayo way my mind is so ivuleke vast, kakhulu it is very ezweni broad. likamoya In the supernatural nalezweni leli siphila kulona. and also in the natural world, Kangangokuthi in such a way that kwesinye isikhathi at times ngisebenza nabaprofeti, I work with the prophets. ngisebenze nabantu aba-ordinary. I'm also able to work with the ordinary Uthola ukuthi people. kwesinye isikhathi You find that at times umprofeti a prophet abese akhule ngale ndlela will grow in such a way ukuthi afuna ukucontrola wena njengomholi. that will want to control you as a leader. Wena ngithi nawe njengomholi umprofeti. Isn't you as a leader, you're also a prophet yourself. So yena fanele ka-prophet ayekele wena wenze i-decision. So he ought to prophesy and allow you to do a decision. Noma niyayizwa yini? Do you hear what I'm saying? Yena ubuka ngesayidi lakhe. He's seeing in his Angithi own umprofethi angle. mayibuka The moment a prophet is ubuka able to ingxenye. see, he's seeing in parts. Akekho okwazi ukubona into ephelele. There is nobody who's able to see the complete picture. Ngisho ngathiwa uqanda onjani. Though you can be a prominent prophet, Ubona? you only see in parts. Uthi uPaulus ubona kalififi Paul said we see vividly esibukweni. in the mirror. Awu kanti anilifundanga yini iBhayibheli? Don't you read the Bible? Lithi sibona kalufifi. Dimly, we see dimly. Eh? You see what? You see fazi. Ufazi uright eh? Noma isilokishi lesi. Ngoba ungathi we see vivid because uvivid na usho into eclear. Awusho into efilizayo. Kodwa yazwakala kulungile wena uthisha mina ngumfundisi. Wazi kangcono iEnglish. Futhi uhlela umuntu omeje ngeEnglish la eduze kwakho. Praise the Lord. Niyezwa lento engisho? Do you hear what I'm saying? Kambe bengikuphi ngaphambi komphazamiseko? Oh, umprofeti A prophet, uthola ukuthi ubona kalufifi. you find that he sees dimly. Mina empilweni ngiyafunda. I in life I learn. Ngisesikoleni sempilo. I'm in a school of Sokuphila. life, of living. Ngiyafunda njalo. I'm learning Ngifunda always. ngabantu abaduze kwami. Learning about people Ngifunde that are close nangabantu to me abakude. and also people at the distance. Ngiyumfundi. I am a learner. Ngiyograduate mhlangana ngifika ekhaya ezulwini. I'll graduate the moment I reach heaven. at Ngifunda home. ngeingane ezincane. I learn through the children. Le insuku ngifundisa usedi. These days I'm being taught by Sid. Ukangichallenge nje ngendlela eyisimanga. He will challenge me in a most So ngamanye amazwi drastic way. ngiyafunda. In other words, Futhi I'm a ngisayimisele learner ngokufunda. and I'm determined to learn. Bangizwa bazalwane. Do you hear me, Niyezwa lento brethren? engishoyo? Do you hear what I'm saying? So uthola ukuthi wasesikhathi umuntu mayikhuluma nawe You'll find a time when a person speaks to you, angakunikeza ioption will not give you an option yokuthi uyidecide. to be able to decide. Lokho kubizwa ngokuthi imanipulation. That is called the manipulation. So angazi ngesizulu ukuthini ukumanipulate. Ngizothi futhi negama lethu ukucontrol isingisi leso. Ubuqili. Not exactly as ubuqili. Ubuqili busho ukuthi usugraduateile ekucontroleni abantu. Ngixolele kulungile ngizothi ukumanipulate ngoba niyazi ukuthi kusho ukuthina ngi. Abantu bayakwazi ukumanipulate abantu Other people are able to manipulate ngayo others yonke indlela. in all ways. Abanye Others ngangikhuza abanye I was repeating abahambele others imizi yabantu. who have Yes visited other umuntu people's ulambile. houses. Yes, a person is Yes hungry, akanalutho. doesn't have Kodwa anything. uzombona umhla ka25 uvakashela ifamily ethize ngoba baholile. But you see them on the 25th Ngomhla they are ka30 visiting uvakashela another ifamily ethize family. ngoba baholile. And on the 30th, Ngomhla ka15 another uvakashela family. ifamily ethize ngoba baholile. And on the 15th, Ulokhu because they bazungeza got kanje paid, nje keep on abazalwane. circulating around because of their Lo muntu lo payday. uzokhula nini yena? That person, when is he Ngoba going phela to ufana grow? nembungulu lo. Because it's like a parasite. Uncela igazi labanye abantu. You are feeding on other people's Ngoba blood. yini wena into oyicontributayo kulabantu la? What is it that you contribute to those people? Yazi ukuthi ugcina usucontributa indaba. You know that you
end up contributing to gossiping. yini ozoyenza, What is it that you're going to yini do? oyenzayo, What is it that yini you're doing? obanikeza yona. What is it that you render to Ngoba them? ufike ulale njengenceku noma ngencekukazi, Because you sleep like a bakwenzela maid or nokudla la ekhaya, woman servant. They awukwazi even prepare food. baklinela indlu, awukwazi nokubashaya balungisela igceke. You cannot clean even the house and make up the yard. Ungafuni nje lokhu ukukhula. It's not wanting to grow. Uyasazi isiZulu sithini? Do you know what the Zulu is saying? Sithi ungasidli isandla, ungasilumi isandla sikuphakelayo. It's saying, do not harm the hand that Abantu offers you abanjalo food. bagcina beyizitha. Other people tend to be Abantu enemies. abaphakelwa njalo bengasebenzanga. Such people that you offer food to them without them actually working in Ngicabanga return. ukuthi mina fanele kuvuka abazalwane I think our parents need to abangezukuphila realize ngezinto zamahala. they are not going to live by free things. Ngoba sizakhela izitha. Ngibonile mina ukuthi usuke uzakhela izitha. Because I saw that we are creating Mawuhlala enemies. abantu bapha ngoba mongasamphanga uyakuzonda. Because the moment you don't give to that person, Ezifo he hates you, ubumthembisile ukuthi uzomupha. as though you have promised that you're going to give that person. Mina sengeke kwenze lokho. Ngifika umuntu ngihlangana naye ngimuphi At imali. time, I'll just give a person Phinde futhi money, ngimhlangana naye next week ngimuphi. and the next week I will Ngithi give mase that ngihlangana person. naye sonto lesithathu ngimisana imncisha. And on the third week, I'll just Amisana withhold. shintshe ebusweni. And then her facial Ngithi expression indaba will mzalwane change. wangamnandi nje. I said, why Wathi are you not anginalutho. present? They said, Anginalutho. there's no problem. There is no problem. Usengidinelwe. Is everything- Angizange ngimthembise I didn't ukuthi promise ngizomupha him imali. that I will give him money, Kodwa ngidinelwe. but he will be angry at Ngithi him. yavuka inyama I wemadoda. said, your carnality just Nami rose. bengenza ucwaningo. I was just making a research myself. Umuntu uyingozi. A person is very dangerous. Bokugada ungamfukameli umuntu. Be careful not to. Uzokulimaza. A person Uyena might harm you. ozokudestroy. Yabo lo He's the mphakelayo, very one- yena ozokudestroy. the one that feeds you, Mzukwane the very ungasamphakeli. one will destroy Ngeke aza you. understand ukuthi umgodla wakho awusenalutho. He will not understand that you don't have anything now. Awu ngiyakhuluma mina nje. I am speaking. Ngisho ngawusho amen, ngikhuluma iqiniso ngiyazi. You may not say amen, but I'm telling the truth. Ngiyibonile lento. I have seen this. Bangisa abazalwane. Do you hear me? So mangabe ukhuluma nomuntu, even noma nami nginifundisa. Though I teach you, Nginifundisa according to uSuoane. I teach you according to Suoane. Angimuphoqi I'm not forcing you ukunithathe lemfundiso yami. to take my Eyami teaching. lemfundiso. These teachings are mine. Mawungayithandi ngihambisani nawe ungayithathi. If it doesn't go with you, then don't take it. Ukunje okubhlungu. The sad part Ngeke is uzuye la ngiya khona. you won't go to where I'm Ngoba going. bazoya la ngiya khona. Because those who are going to go where I'm Abafunde ngale going mfundiso. is the one that take heed to these teachings. Angeke ngize kuphoqa. I'm not going to force I'm not you. a controlling freak. Angisiyena umuntu I don't olawulayo. manipulate people Anginabo ubuqili ukuthi bangilandele, to follow me, ukuthi banginikeze imali, to give me money, ukuthi bangenzele izinto ezithize. to do me certain Umuntu things. ngiyamvumela ukuthi akangilandele willingly ngoba ethanda ngoba ezizwa yini ukuthi unomthwalo uyafitha empilweni yami. I allow a person to follow me willingly and feeling that he is able to fit into my life. Wazi ukuthi nami ngiphila ngama principles la ngikhona. To also know that I Everything live engiyenzayo. or governed by Khona principle. isikhathi omesana umuntu akuhlakaniphele nje. At time, a person will tend to be more wiser Athi ibandla likaNkuluNkulu leli. and would say, this is the church of Ngimtshele God. ngithi lami leli And I bandla. would say, this is my church. Ngise kube kuyo likaNkuluNkulu belingeke lize libe endaweni yami. And said, if it was for God, it wouldn't be in my territory. Hamba kuye kuNkuluNkulu. Ibandla likaNkuluNkulu ligcwele umhlaba wonke. The church of God is everywhere, the whole Nathi earth. siyingxenye yebandla la kodwa leli elika Suoane Msomi. We also the part of the church, but this one is from Suoane Indaba Msomi. ngisho kanjalo. Why am I saying Ingoba that? ngimfaka endleleni. It's because I am Ngoba disciplined. mase that ngisuke person. ngihambe ngilishiye. Because Ngise it's going to uNkulunkulu be- akaliranishi. I said, may the Lord run it. Lizophela. It's going to cease. Phela abanye abantu bayathanda ukuhlakaniphela. Other people tend to be more wiser than you Bayitshela ukuthi bayazi. and think that they know it Uma all. ungitshela ukuthi uyazi nami nginyuka ngize la ukhona la uthi uyazi khona. When you think you know it all, Osiyazi bahlangana. I enter into the dimension that you are in, and then you meet your match. Futhi likaNkulunkulu ngithi leli elami. They say it's from God, and I say this one is mine. Mayibuzo uzothi nakuyingelosi yebandla lase Mount Zion Carnation ngikhuluma noSuoane Msomi. I said even to the angel. Ngeke of azasho ukuthi Mount ngikhuluma Zion, nomoya engcwele. I'm speaking to Suoane Msomi. Is not Ngoba lo holo to the uSuoane Holy Msomi Spirit, leli bandla. because it's being led by Suoane Msomi. Makucontenzakalayo la emall umuntu abazombuza bazobuza uSuoane ngeke babuza uNkulunkulu. If there's something that happens here in the mall, they are going to consult me, not God.
ukuthula makube nani. Peace be unto you. Ngiyayizwa lento engishoyo. Do you hear what I'm saying? So kubalulekile. So it's very Ingakho important. uJesu athi hlaniphani njengezinyoka, That's why Jesus said, be wise as nibe mnene serpent njengamajuba. and be humble as doves. Mina ngiyafuna nina bazalwane I want amongst you, brethren, ukuthi nikhule, to grow, nikwazi ukunderstanda, to be able to understand, nikwazi ukuba relevant to be able to be relevant kulesi sikhathi. in this Yabona era. ukuba relevant You see, to be relevant, ukuhambisana nesikhathi akusisona isono. it's not a sin. Ngiyangizwa bazalwane. Do you hear me, brethren? Ukuba relevant ngicabanga ukuthi ukuba owesimanje manje. To be relevant, I think it's to be relevant. Ngiyayizwa lento. Do you hear that? Ukunderstanda To understand, ngeke sikubone ugqoke leza impahla babeyigqoka ngaleza ikhati. we will not see you Leza wearing icathulo fashion that was worn noma back then. sebeyibuyisa bayibuyisa sezimodified. Though they can bring it Ayifani in, it will be ncam modified. njengalezi. It's not exactly. Khona abantu abathanda ukuhlala kwizolo. There are people that love to remain in the Uhlala past. izolo kodwa ubu qualify ukuba namhlanje. Whilst you are in the past but qualified to be in the present. Yabona emazweni kwi Far East go China, Japan kanje. You see, to the countries in the Far East and Japanese, Lapha China, ama toilets akhona. there the toilets, Abasawasebenzisa ama tissue. they no longer use tissues. I-toilet lakhona. They are Mohlele like kulona. toilets, they are seated. Once you are done, Liyakusebenza lona. it works in you. Empela. I am telling you. Mawuthukile nje uyothuka uxhume. Once you're frightened, you'll be frightened and jump. Lakhelwe ngalendlela ukuthi lenze umsebenzi. It has been fashioned in such a way that it Awudingi ukulokhu does udonsa job. i-tissue lokhu uyisula. There's no need for you to grab a tissue and Wenza then wonke wipe umsebenzi yourself. wena bese uyahamba ungena indlela ubhizi kabi. It does all the Ngoba work. uthi uhleli ubusebenza la kwi-computer. Whilst you're busy, you're working Mawuqeda on the la computer. uyahamba. Once you're done, you just Semsebenzini journey. you can't afford to miss a minute. awukwazi ukuthi ulahlekelwe ngisho umzuzu. You see, even kwamanje kuzoba nama-fridge Even now, there are going to be fridges elizokutshela ukuthi ubisi olithengile expire thenga olusha. That Thumela i-SMS efonini yakho. sent you an SMS and said that meat that you bought have now expired. Buy a Isikhathi new esiphila one. kusona The lesi. era that we live in today. Ngiyezwa lento engishoyo. Do you hear that? Mangabe kuno ithayi liphantshile, imoto iyasho. Once the tie is flat, Imoto esihamba ngazo ziyasho ukuthi ithayi liluza umoya. our cars are able to inform us that our tie are now flat. Mina ngahamba I once traveled, ngiphelezela umama accompanying my khona la wife, eyokempa khona. where she was going to camp. So ngashaya pothole And then I hit the pothole, laqhuma ithayi. and then the tie busted. Ngahamba ngalo. And then Ngahamba ngalo I for continued, almost 80 kilometers. I think for 80 kilometers, I continued to drive. Imoto iMercedes yami ibalansisa amathayi. Kuya ngokuthi ispeed engihamba ngaso sihamba kanjani. Ibalansisa umoya wonke osemathayini izama uku-accommodate leli thayi eliqhukayo. And then my Mercedes was trying to balance all the tires. Mangabe ngijika Once I take a turn, umoya uyashintsha kuwo wonke. the air changes in all the tires. Mangabe ngehlika The time I go down, uyashintsha kuwo wonke. and it also changes Ufuna all. uku-maintain ibalance kuyo Want yonke to indawo ukuze maintain ingaginqeki. balance so that it will not be made up in an accident or cause an accident. It's a smart car. It's a smart car. Ukuthi benza kanjani? Hayi yazi mina iyicomputer lento. As to how they do it, I don't know, but this thing is computer. Manginyuka The moment I go up, ingivezela la into eyimonithayo it reflects what it's monitoring, ukuthi umoya uba ngakuphi. that the air, which side is it. I don't know ukuthi yenza kanjani. I don't know how it Kodwa does yona it, but it does it. Kube nebalance la ngihamba khona. Mangijika kune curve When I make a turn, there's a cap, shintsha yonke into. everything changes, Ukuthi kanjani? Mina So how? hayi yazi. I Kodwa don't yona know. yenza kanjalo. but it does so.
ngamanye amazwi le moto angiyidrayivi ngedwa ngiyidrayiva nayo In nekhompyutha. other words, I'm not driving this car alone, but with it and also the Sina-ke computer. njengamaKristu So us as bese Christians, siyahluleka kulesi sikhathi we fail in this era or accommodate izinto to accommodate things ezintsha ezizosisiza that are new, that are going to profit us, ukuyikhulisa nokushumayela ivangeli. to grow ourselves and also preach the gospel. Sithi ngalesi sikhathi sesishintsha sesenza izinto ezintsha When we are embracing the kube ngathi transformation, uNkulunkulu sesimkhiphile. it will be as though we have eliminated God. Iyazwakala lento engishoyo? Do you hear what I'm saying? Ngiyangizwa bazalwane. Do you hear me, brethren? Shakarabasanda. Sengikhulumile. I've spoken. Izwakala lento engishoyo? Did you hear what I So said? ngamanye amazwi So in other words, isikhathi esiphila kusona the time that we live in, siphila kwesinye isikhathi. we are living in another era. Angithi ngangisho ngithi kuzofika isikhathi la ama-keyboard uqala iculo umusic umesana uyidlalele. There will reach a time whereby when you're starting a song, Angithi even nala keyboard will ma-lights just lawo play. khona Even la the washintsha light, imbala there are those that are able to reflect ayakwazi different ukulalela colors. umusic osendlini ukuthi unjani bese ayayisetha wona ukuthi ahamba ngokusheshsha noma ahamba kancane. They are able to send the type of music that is being played and is able to tune themselves in. Ukuthula makube nani. Peace be unto you. Inhloso yami My purpose ukuhlomisa nina. is to equip you. Ayi indlela zokukhula ziwu2. The ways of growing, there are two. Angathi ziwu2. Let me not say Ziningi. two. There are so many. Kodwa wena njengomzalwane But you as a brethren, indlela yokukhula ukulalela the way of listening is growing is to listen nokukhuluma. and also to speak. Mangithi ukukhuluma When I'm saying speaking, ngisho ukukhuleka. I mean to pray. Thiwa ukhuluma ngezilimo They say the one who speaks in tongues uzakha yena. is edifying himself. The Olalelayo one who take heed, yini ekwenza ukuthi ukhule ukulalela. what is it that Ukulalela causes you to kwakho speak? You taking heed, kusho ukuthi uyafunda. it means that you are learning. What are you learning? Into Ufundani. oyifundayo. What is it that you're learning? Njoba nifundisa. As I'm Yabo lento teaching you- engifundisa yona. You see what I'm teaching you? Hayi ngoba ngiyiphakamisa. Not that I'm puffing myself up. Ikwi standard esiphezulu. It's in a higher standard. Ingakwenza uphile noma ikuphi. It can make you to live Uphile nanoma anywhere ubani. and be able to live with almost anybody. Mina angikhulumeli kunini ukuthi niphile nabazalwane kuphela. I'm not just speaking to you so that you can be Ngikhuluma able to kunina live with nikwazi ukuphila brethren, nabantu abangakholwa emsebenzini nasezikoleni but in the workplace and the school too, nasemphakathini. and the community. Ungabe umzalwane o-stereotype. Don't be a Christian Ube that is umzalwane ozoba stereotyped, ukukhanya. but to be the brethren Ube that is going umzalwane to be the ozoba light usawoti. and be the salt. Mina kuyisifiso sami It is my desire ukuthi masifika kuma-20s that when we reach the 20s, abazalwane bami my brethren, engibaholayo the one that I'm leading, ungasho ukuthi abami abankulunkulu batrainwe yimina. don't say they belong to God. I'm the one who's training them. Yayizwa leyo nto. Do you Uma ngithi hear that? abazalwane bami ngisho ukuthi abafundi ama-disciples ami. I mean, it's my disciples. Uma ebonakala laphana kuthiwa waqeqeshwa ubani lo. When they see them outside, they will ask, who trained them? Akusho ukuthi abantu engibaholayo It doesn't mean that the people whom I lead, abayicriticize into engiyifundisayo. they don't criticize my Vese teaching. kukhombisa ukuthi nawe ukhulile. It shows that you're also matured. Uyayibukisisa lento. You pay careful attention, Kodwa kade ukuthi ungadegrade igama lami. but be careful not to degrade my Ube name kade udla la kumina. whilst you are feeding from me. Kade ukuthi ungalidestroy igama lami. Be careful not to destroy my Kwabanye name abantu. to other people, Ngoba labo bantu because those khona into people, abayibonayo wena ongasayiboni. there are things that they are seeing that you Ngoba no into longer ekwenza see. ukuthi ungayiboni information oyitholile. Because what makes you not to see is the information that you have received. Yazwa lento engisho. Do you hear what I'm saying? We need to grow bazalwane. Fanele ukuthi sikhule, Yabo brethren. njengoba ngithi ngiyasimisa school of leadership You namhlanje. see, I'm saying it's going to come to the end, the School of Leadership. Tomorrow Sasa, sobe senza okunye. we'll be doing something else. Ngomhla I think ngomhla ka 13 ka October njengoba songena ku October. I think on the 30th of October, We'll have i training bekufanele sejolve Center Cow, we'll have a training. We're supposed to go to but we'll Sisco, have a training here. but so banoqeqesho lapho. Kuzobe khona uDr Mulapo, There will be Dr. Mulapo present. kuzobe khona uDr Alamein,
Dr. Alaman will also Kuyobe be khona present. Dr. Pretorius. And Dr. Pretorius will also They'll be be present. training us from 2 o'clock Basiqeqesha kusukela ngo-2 o'clock until 5 or 6 o'clock. kuze kushaye isikhathi sa-5 noma 6. Abazobe khona Those who will be present, bazothola i-certificate, they will receive a certificate. international certificate in leadership. The international certificate Sibizwa ukuthi sobuholi, CALM, it's a new leadership certificate isitifiketi esisha sobuholi esi-introducewa i-Logos University. that have been introduced by Logos Based University. e-America, It is based in America, but international. but eyaphesheya. Nathi noma ma we have enrolled ukwenza i-doctorate kwi-leadership and marketing management. Me and my wife were also enrolled ekwenzeni ubuholi and leadership and management. So we are equipping ourselves. Ngakho siyayihlomisa, We want to grow sifuna so ukukhula that we can be relevant. ukuze sizohambisana nesikhathi. And kusukela from there, So from there, I want to train you. ngifuna ukuqeqesha. Abantu engizobaqeqesha manje, The people who are they will trained have to be enrolled. fanele ukuthi bangene esikoleni. Uzongena esikoleni, You will be enrolled ufundiswe, and be taught, uthole certificate, and you receive a uthole certificate, diploma, and also uthole the diploma, degree, and also a uthole degree, masters, and masters, uthole honors, and honors, uzothole doctorate. and even the doctorate. Njoba ngihlale ngisho ngithi ngifuna ukwakha isikole kusukela phansi kuyofikelela phezulu, angidlali, ngiserious. As I said, I want to build a school from preschool up until university. I'm Abanye- not playing. As ngikhula, As I'm growing, as ngiqhubekela phambili, as I'm progressing, in abanye life, benu bazodideka others of you are going to be confused or puzzled ngoba ngalesikhathi ukhula, because the time you grow, abantu bengayimisela ukukhula, when others are not determined to grow, bazosala. they will remain behind. Bangizwa bazalwane? Do you hear me, brethren? Ngoba ziningi izinto ezintsha engizoyi-introduce. Because there are so many things that I'm going to Like introduce. for example, mangabe umdala ungafuni ukufunda izinto ezintsha, Like when you're old, you are not willing to learn new things. uphoqekile You are ukuthi forced kuqashwe abantu abasha to hire youngsters ngoba wena ufuna ukufunda lento entsha efikile. because you don't want to learn this new thing that have arrived or been So introduced. lento le eyabantu abasha. So this thing is for youngsters. Angithi uyibonile lento ku TV? Even you witness this in television, Manga awasemaningi ama-shows host abantu abadala ama-presenters. there are not many shows that are being hosted by Indaba. old presenters. Why is that? Ingoba bengabathanda abantu abadala. Is it because they don't love old people? Abayimiselile ukukhula abantu abadala ibona abawo-producer balawo ma-shows. Those who are determined to grow the old people, they are now the producers of those shows. Ingakho ngithi mina That's why I'm saying kufanele nikhule. you ought to grow. If uyimisele ngokukhula If you are determined to grow, uzoba ngcono. you'll be better. Bangizwa bazalwane? Do you hear me, brethren? Did you know ukuthi umuntu angakwazi ukuthi enze imali abe nomuzi abe nekhaya ashade ngokwenza amahlaya? Do you know that a person can make a house Ngama-80s and own ubungayazi leyo a nto car leyo. by just being a Ubungeke uze comedian? ucabanga ukuthi khona umuntu ongaba yi-comedian agijima umhlaba wonke. In the 80s, you wouldn't think that, uTrevor Noah uyi-multimillionaire namhlanje. but Trevor now is a Ngokuhlekisa abantu. multi-millionaire. By just being a comedian, make people laugh. Uphesheya manje. He's overseas now. Ngokuba usomahlaya. By just being a comedian. Angalo miyazwakala nje. Do you hear me? Ngiyayizwa bazalwane. Do you hear me, brethren? So, into engifuna ukuyenza ke le ngifuna ukunifundisa I njengoba want ngishilo. to teach you. Ngathi soyenza le doctorate ngifuna ukumajor nge-healing and deliverance. And I said, as we're going to enroll in this doctorate, Because I want to in major Africa, with that's where healing in a and problem deliverance, khona. because that's where South Africa have a problem. Siphuzisa abantu opetrol sibadlisa iy'nyoka ney'mbali. We are making people to drink petrol and make them Yindaba feed from indaba flowers. senze kanjalo. Why is it that we are making them to do that? Yini eyenza umuntu uzafinyelele lapho? What is the cause of a person to reach Then I that will level? explain ukuthi yini eyenza umuntu afinyelele lapho. And I will elaborate more as to why does it reach to that level. Ngingaku-analyzela umuntu owenza leyo nto ukuthi ke behind the scene kwenzakalani. Kwenzeka u-1 no-2 no-3 no-4 no-5 no-6 I no-7. can list Bese ngithamba umbuzo ukuthi akwenzekini kanjalo. the things that are happening to that person behind the scene, the one who's doing those things. So I have, because there's a problem. Noma ingabonakali njenge problem, but that's a problem we have today.
Though it might not be seen as a problem, kodwa inkinga esibhekene nayo namhlanje. Ingakho manje kune CLR elokho i-commission That's why there's of religion. CLI, Commission of Religion, regulate ifuna ukuregulate amabandla that want to regulate the church kuzo zonke lezo zinto lezo In ngenxa all those ye-behavior things. khona ebandleni. because of the behavior that is now being adopted by the So church. people, they don't understand Abantu abaqondi what happens as to what is happening in the process of deliverance. kwinkonzo yokuphulukiswa. So ngoba bazi Because nathi they're lacking abasibuzanga knowledge esibachazela and so did not bachazela ask mzwana us. basibuza Will elaborate or tell them the or moment they mzwana consult ngabhala us, incwadi concerning deliverance. or the moment I write a book regarding deliverance. So you will need to be educated. Ngakho kufanele ukuthi ufundiseke, Fundisa uqeqeshe. be educated and taught. Umuntu ngeke azabe ngcono if enga-upgrade. A person will not be better if he does not intend Meaning we upgrading. prefer ukudowngrade The many prefer to downgrade than to upgrade. kunokuthuthuka. Mangabe kukhulwa If you are in the process of ziningi growing izinto up, ezenzakalayo. there are so many things that okay. Abanye abayithandi. Others, they don't like them. Wenza ngani ukuthi uyithande? Why is it that cause you to be fond of it? Ukubona isizathu noku-understand. By seeing a reason and understanding. Like omunye ngathi Like yazi, one has said, kungcono ukukhuluma ngila phansi it's better to speak ngishumele when I'm ngila down. phansi. Kodwa mangishumayela ngila phansi But when I'm preaching when I'm down, khona izinto engeze zikwazi ukwenzeka. there are some things that will not be able to happen. Njengalabo abashuthayo As those who are taking photos of pictures ne-lighting and the lighting ayizukuba right mangila phansi. will not be reflected right Kanti when mangabe I'm ngila down. phezulu But the moment I've ascended to the stage, wonke umuntu uyangibona. everybody is able to see me. So kuya ngokuthi kupho kubalekile. It lies as to what is important, Ukuba la is to be Noma ngibe on lapha stage ngezansi. or to be down. isiphi isizathu esingenza ngibe lapha phansi? What is the reason that caused me Kube to be lento down? engiyenza ngayenza kangcono ngila phezulu. Well, I Ngikwazi can ukuvela kahle perform kuma-camera. this service more better if I'm on stage, so that I can be able to be Kungaba taken i-argument care of. yonke leyo. That can also cause an Bangizwa argument. bazalwane? Do you hear me, brethren? Ngiyacela bazalwane. I'm urging you, Zifundiseni. teach yourselves, Kakhulukazi ngezinto even zala nge-Mount Zion more Carnation. especially the teachings Imfundiso of Mount enginikeza Zion, zona. the teaching that I give Zamani you. ngayo yonke indlela ukuthi niyithole. Try by all means to get hold of it. Kuzonisiza lokho. It will profit you. Nami ngiyimisela ukukhula. I'm also determined Angikwazi to ukuthi grow. ngizoba university ngingafundile. I cannot have a university whilst I'm uneducated. Ngikwazi ukuranisha ibandla elikhulu kangaka njenge-Mount Zion Carnation ngingayi-equiphanga mina. I cannot run a mega church like Mount Zion Carnation whilst I did not equip myself. Failing to grow is to failing to proceed or angazi ngizoyibeka kanjani. Ngithi ukufeyila ukufunda ukufeyila ukuqhubekela phambili. Failing to learn is to failing to progress. Yayizwa la? Do you hear that? Uyafuna ukukhula? Do you want to grow? Funda. Learn. Ufunda kanjani? Funda ngesikoleni. Do you want me to Akusikona kuphela enroll ukuya in school? esikoleni. It's not by going to Umuntu school. okhuluma phambi kwakho But a person uma that speaks before efundile you, when he's educated ekufundisa and teach nawe you, usufundile njengaye. you're also Phela educated. uma yourself. ungayi-understand into ayishoyo awufundile njengaye. If you don't understand what he's saying, you are not Ngomuntu educated like ohlakaniphile him. Because a wise ukhipha person ukuhlakanipha emlonyeni wakhe. is able to bring about wisdom Amen. in the mind. Elokuma lapha. Can I stand there? Bakhona abangaba namazwi ukuthi lento le ukufunda uku-attenda this school of leadership kumfundise nani. Mhlawumbe ngizothatha nje abantu abawu-5 abazozala ngaphambili. I would just like Are to going take to tell me 5 people, ukuthi to attend this ngithole awuzokuphamisa ngifuna abawu-5 abazozala ngaphambili. 5 people who come to the front and share with us what these 5 things Those attending are school of praise. leadership have profited them. Abawu-5 nje. Mina bengilindele ukuthi nizobhuduzela nje kodwa ke anyway kusho ukuthi anifundanga ngiyabona ukuthi ngifeyilile. Hawu fanele ngabe njena
ubhudu ngize nganimisa ngithe abo 5 athi ngibona mangibani kushuthi abesilisa hayi angifundisanga lutho ikhona microphone esikhona okay so ngifuna ukuzwa ukuthi yini into abayifundile futhi njengoba bekhuluma nami ngizobalalela ukuthi bafundile ngempela yini. I just want to hear what because isikhathi esiphila kusona bazalwane the time we are living at, sidinga ukuthi sihlomisane. it requires us to equip each other. Ngeke sikwazi ukubhekana nalomhlaba esikuwona uma singayihlomisana. We won't be able to face this world if we are not equipped enough. Umzala noma indawonye A brother and his statement or uzosurvive ngomkhuleko kuphela. who thinks he will survive on prayer only. Survive ngomkhuleko You survive by prayer, nangezwi word, nangolwazi. and the knowledge. Uthe uNkulunkulu abantu bami babhujiswa ukuswela. God said, my people are perishing because they are Uchazile ukuthi lacking. lupho ulwazi. Did he explain what kind of information? Sondela ma. Shalom baba, shalom baba. Shalom. Mina ngibonga isikhathi sakho baba to invest kuthina. Thank you, Dad, for your time that you have invested in us. 2, Secondly, ngifundile ukuthi iBhayibheli kuneyimpendulo zonke. I have learned that the Bible has all answers. Ngiyafunda ukuthi ufunda kunoma ubani uhlangana naye. Also learn- There is a purpose yokuhlangana nomuntu. Kumele iattitude yakho iset ibe right so that you can learn Then- umuntu. You learn from everybody that you come across with. Uyayikhethela ukuba nenkinga. You choose to have a problem. I-attitude yakho towards into ekwehlelayo that counts ukuze nawe ukwazi uku-overcome lokho. It is your attitude that matters in the situation you are at, Nokubaluleka kobudlelwane, how you treat abantu. and the So much. importance of Ngiyabonga kakhulu ma. relationship. Thank you. Hayi ufundile wangempela. She have Amen. learned. Shalom dokotela. Shalom. Shalom bazalwane nabafundisi egameni lika Jesu. Neliswandayo. Baba mina engikufunde kakhulu kule leadership ukuthi you have to be a disciplined leader yourself. Ngifunda ukuthi ifane kube leader eyiphethe kahle. Abantu akwanele ukuthi ubatshele ukuthi abenze ukuthi. It's not very important just to tell people what to do. Fanele wena uqale wena ubatshengise lento ofuna kubabe yiyona ngokuthi wena uyenze. But you lead by example. Futhi okwesibili ukuthi ubahloniphe abantu. Secondly, to respect people. Akekho umuntu oyisidomu There is nobody who's dumb, and akekho umuntu ongeke ungafundi lutho kuyena. and also there is nobody that you will not learn something from him or her. Nanokuthi wena as a leader ebekwe phambi kwabantu, As a leader in front of people, wena ofanele wenze ama decisions, you must make decisions, unga influence kakhulu abantu obalidayo. not being influenced by people that are following Yebo imibono yabo uyayithatha, you. Yes, you take their views, kodwa wena as a leader you have a vision that you are working towards. but as a leader, you've got your own vision. Yebo, so ke ilokho engikufundile ukuthi ungabi swayed by abantu obalidayo. That's what Amen. I've learned. Ngiyabonga Thank you. kakhulu baba futhi ke lesikhathi sakho. Amen. Amen. Masukhulumela ungabuyela endaweni yakho. Thank you. Shalom baba, Shalom. my leader. Shalom bazalwane. Amen. Eh My students. Igama lami sinedlatla Linda. Baba ngithanda ukubonga iSchool of Leadership singisize kakhulu It has helped me a lot, ngoba uqala nje emsebenzini starting from my work. wa professor baba wathi I'll get along with my principal You prophesy upon my life, and mina ngibiza igama lami lasesikoleni uthi aw Bridget. Ngithi mina lelo gama lishiya phansi kwedesk principal. she called me by the name. And baba into engenze ngakuvaluisha even more. Yabo ulwazi lelo nalo at time uba nalento ukuthi ngiattend leadership
kodwa masuphuma lapha phandle ubona ama-program enziwayo masuthi izo zonke nje izinto ubaba asifundisa zona lezi What I've noticed when we go outside there and attending some programs, kodwa bona basuke sebefandiwe and like khona iprogram ade ngiye kuyona baba kade kufundiswa ngama-values and mongathatha ukubheka wonke lama-6 values ayikho ngisho eyodwa ongakaze usifundise ngayo kodwa bona bese besifundisa ngendlela yabo and baba hayi ngiyakusalutha ukuthi umholi kade kuthiwa sikhethele iy'ngane eziwu-12 esohamba nazo esasesilapha phambili zangixaka ingane ngaze ngafisa engabe ngimshiyile lokho yazi khona loyana engamthathanga yazi bengenza ngcono phela useyangixaka i-attitude yakhe ase ngabheka ukuthi eyi shuthi ubaba ubuye sibuye kanjena nathi kodwa akaze athi ayi akugudlukeke wena manje angithatha loyana ekubekezelele ngisho nanoma ubone ukuthi hayi nami sengikhathele mina manje so baba hayi uyilida ngempela ngikubonile lokho khona nje sesizohamba sekuthiwa asenzeni sesizo-graduate by the way baba ngiphethe ngisho nesitifiketi sami ngiyamangala mase sengigraduate-ile eColumbia sengiyi-leadership yeah okay Salo soqedelo suyini? sengiyi-value champion kaColumbia Okay. then Congratulations Mshayeleza. She's growing. Okay. Then baba khona la ekade kuthiwa khona seso-graduate umuntu ufanele ukuthi a-graduate uzoma la phambili mase sonke simshawarisha ngegama elilodwa eli-positive ekufanele ukuthi umnike lona hayi sengibabonela ukuthi banjani ngathi ngizingiyacinga ngathi hayi lo uhlaza lo nje hayi ngithi ngiyacinga alikho lona ase yabona ukuthi eyi umholi kufanele ukuthi ulicinge lona noma lincane liyichashaza kodwa fanele ukuthi umnikile lelo gama hayi ngakhuleka ebusuku ngathi inkosi lo okuhlaza nje ngimnika liphi hayi ngalicinga ngabona kona ukuthi kuyabathanda kona abantu ngalibhala lelo gama so ngalesikhathi ngikusho-ke lokho ngayibona sekuba-magnified ukuthi uyabathanda abantu noma enayo i-attitude yakho kodwa kophela lokho kodwa le nto enayo enhle angeke ngicapitalize kuyona and leyo nto ngiyibone kuwena baba ngisho umuntu even nami utolo yangeke ngibhede ngempela ngiyibona ukuthi yabo ngokwami abe sengiyaretire nje kodwa baba ungibekezelela so nje ngiyabonga ngifunde kukhulu even nasefamilini yami the way engiyirana ngakhona noma ngingasiyena umuntu esisa kodwa ngiye ngibona ukuthi ezinye izinto like ngisho ngiyiphuma out kodwa I make sure ukuthi i-cross yabo sengibasothile out asengiyakhipha-ke nami ngoba and futhi ungenze baba khona into engiyithande lo ishilo last week wasethi kubalulekile ukuthi ungasijombi stage bekusayisikhathi nje sokuthi yabo uyithokozisa udle out yabo udle out yabo hayi ngibambile baba lo. Amen. Thank you very much. And she's educating herself every now and then. Uyayifundisa baningi nabanye abayifundisayo, of which enye yezinto lezo we are still going to encourage abantu ukuthi bafunde. Sizosetha ngelanga kube nosuku ama-graduate sizowabona la esontweni. We want to encourage people to educate themselves to be better. Futhi asifuna ukuthi abangafundile bayinyeze ungasho ukuthi umoya engcwele sesimkhiphela ngaphandle sekiwa amajazi manje siya no ayinjalo wrong mawucabanga kanjalo inhloso akusikona lokho yayizwa leyo nto leyo akuyona inhloso leyo. You see, don't be inferior but be bold where you are. Ungazizwe kodwa iba nesibindi noma ngabe kuthiwa. Okay. Shalom baba. Shalom bazalwane. Igama lami ngo-Okuhle ngwakashabalala. Mina baba ngifunde kakhulu la kwi-School of Leadership. Okokuqala nje ekhaya ngidlala indima yokuba umzali. So uma ngidlala indima yokuba umzali zonke lezi zinto ezishoyo la baba ngifike ngiyipractice ekhaya. Ngike ngibuke baba ukuthi akuzona zonke izinto engiyithandayo abazenzayo abanye abakholwa ekhaya but ngifundile ukuthi kumele ngikwazi ukuhlala nabo bonke. Ngingayibeki mina phambili kodwa ngibalalela ukuthi bathini lokho abakushoyo nakho ngihloniphe. Number 2 emsebenzini baba sebeze bangibize ngomphathi wasenesari kanti angisiyena umphathi ngenxa yento engithathela ekhaya baba ngiyakwazi ukuhlala nawo wonke umuntu. That's wonderful, eh? That's what we are talking about.
Amen baba ngize ngifonele even odokotela I'm a point of reference babuza kumina zonke izinto even ngila ekhaya they phone me buza ukuthi into ethile yenziwa kanjani so baba ngiyabonga kakhulu ngifunde kakhulu mina bengifisa ukuthi ngathi singaqhubeka isikole No siyaqhubeka siphelile. So umsebenzi wakho wenzani? I'm a professional nurse. Professional nurse. Yes. So odokotela sebebuza kuwena. Babuza kumina baba zonke izinto yimina umuntu ofika orientatewa yimina kahle. Jesus, I like that attitude. That's what we are talking about. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu baba even myself ngifundile ukuthi nami ngikhule ngapha because ezinye izinto bengivele ngibuke nje lokho ukuthi angikhulume ngivele ngikhulume ngingakacabangi but now sengiyakwazi ukuthi ngiqale ngicabange even ngihlangana nomuntu angisavele ngimbuke nje wathi baba enangelinye ilanga lo muntu ohlele eduze kwakho awumazi ukuthi ubani so ngelinye ilanga ngahlangana noSisi Noma ukhona la esontweni kanti waye unesi naye so kuningi khona izinto eziningi engithole kuyena because umuntu engihleli naye sengiyakwazi uku-acknowledge noma ngabe kuthiwa akenzi lutho but wonke umuntu ubalulekile. Amen. Thank you. Wow, I like that. Shalom baba. Shalom. Shalom bazalwane. Yes, for mina iSchool of Leadership ngisithandile ngiyasibonga si umsebenzi esiwenzile ngikwazile ngibe determined ezingilongwane ngisi-attenda i-mindset yami yashintsha ebengikubona kwama impossibilities ngakubona kwenzeka even nokuyi-identifya nokuzazi nami ukuthi kanti ngi-capable ngayibona ukubaluleka kwami ngayibona ngikhula ngayibona istability bengisithola because zonke izinto baba ayifundisayo zisebenza ekhaya zisebenza emsebenzini zisebenza ngaphandle so kungisebenzele kakhulu nami ngiyasithanda ngijabulile nje babethi naye kuza ne-training ngoba ngiyabona ukuthi siyakhula ngempela manje ngoba I know ukuthi okwenziwa abazali bami nami ngizokwenza and kuzobasebenzela nami kuzongisebenzela kahle nje ngiyakhopisha amen mangikubona bekwenza nami imvesane ngithi nje ngoba ngibabonile umama baba bekwenza kusho ukuthi nami ngizokwenza ngiyakhumbula ngifika kumangikhala nginama challenges ekunye engikwenzayo baba ngisazofakaza wathi mama angithi usibonile thina senza izinto uma umntwana wethu awuzulukwana ukhala uzoyidrive nje izoya phambili njalo uma uzokuthi khala uze la uzongikhalela so nje ngiyabonga kakhulu sibe namandla empilweni yami stability. Amen. Thank you very much. That's what we are talking about. We are here to change people's life, to get into their positions. Thank you. Shalom, Baba. Shalom. Shalom, bazalwane. Mina, it was interesting ukuthi ubaba as umholi we spiritual side ngendlela yami. Now, when I attend the School of Leadership, I wanted to try to find the alignment between a spiritual leader and a leader in general. But I was so amazed sometimes that ubaba ukathathe topics asey'ncwadini ezinzima kabi. Sometimes ngicabanga ukuthi hawu ubaba ngabe le ncwadi uyazifunda noma uzithola kanjani. I don't know, even now I don't know. But and another thing that stand out ukuthi as a leader you need to change levels depending on environment osuke kuyona. But I think ubaba is able to adjust to any situation when it calls. That's what I've observed from him. That's make him stand out in most of the situations. For instance, sometimes mangikhuluma nje ngani ngokuba relevant. That is such important thing, especially ebandleni kaNkulunkulu. Njengoba i-pace yokushintsha kwezinto is so fast that if we don't keep up with it, uzosala uzobe ngathi awu exist emhlabeni ubuhleli kuwona. So that mean stand out a lot. Thank you so much. Thank you, Baba. Shalom Dokotela, Shalom. Shalom bazalwane. Engikufundile la kwi-School of Leadership, into yokuqala engiyifundile, ngifunde ukuhlela abantu empilweni yami. Baba wayesifundisa ngokufaka abantu kuma-shelf abo.
kungabikho umuntu oroma around empilweni yami ngingazi ukuthi wenzani. Ngakufunda lokho kwenza ukuthi impilo yami ibe lula. Ngaphinda ngafunda ukuthi ngifunde kuwo wonke umuntu kunoma yini kunoma kubani noma ngabe ungakanani. Ngisohambweni lokupractice lokho kuyangisiza. Ngaphinda ngafunda ukuthi ngimvumele umuntu akhulume ngendlela abona ngayo ukuze ngingasheshi ngibe frustrated indlela abona ngayo izinto. Ngafunda futhi la ekutheni esikhundleni sokuthi ngibone inkinga okunaloko ngiyibone as a challenge noma ngiyibone as a learning curve yami. Ngafunda baba to get along with abantu difficult ukuthi ngithi get along with them, especially the young ones. Ngikufundile through a school of leadership and ngizuzwa okuningi kubona laba bantu. Ngafunda futhi ukumaintaina ama-relationships. Akulula kodwa kuyenzeka. Ngisohambweni la ngiyafunda ama-relationships because khona isikhathi la uyobona sengathi konakele kodwa ibingekho into eyenze konakala. Kuvane i-relationship ivane ishintshe nje endlini ungazi ukuthi yini wrong eyenzekile. But ngafunda kwi-school of leadership ukuthi yebo wonke inhlobo yama-relationship iya-challengewa, but ngafunda baba futhi ukuthi angingeqi khona izinto ekumele ngidlule kuzona kukhona engikufundayo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Thank you. Amen. Empilweni angeke uzume ukukhulwa kuyakhulwa. Mina ngeke ngithi ngayikopela lento okuthile Jake sethi if you don't grow with me you will not go with me. If you do not grow with me you will not go with me. Ngeke uhambe nami. Khona abantu nje obone ekuqaleni ukuthi yabo lo usexabene nami ngeke uzohambe naye ubona ngendlela angafuni ukufunda ngayo. There are people that you see right from the beginning that they already quarreled comfortable ngento ayaziyo. with me is comforted with the ordinary things. Kunokuningi ongakwazi. There's so much that you don't know. Ingakho ngithi mangabe ukhula. That's why I'm saying when you grow, uyakhula. you really grow. Ukhula ngoba na uvumile. You grow because you are yielding. Ngikhuluma nomfundisi uMbazini nje insukwini. I was conversing with Pastor Mbazini. Ngithi ngifundile khona into efihlwayo kumuntu. Said there's something that tends to be a mystery to the person. Ifihlwe. Tends to be a secret or a mystery. Kufanele uyidiscover wena. You ought Isigama lesingisi. to discover it. So ifihliwa ayikho bani. It is not Actually public. zonke izinto most yezinto Actually, most of the things, zifihliwe. they are hidden. Zifihle encwadini. They are hidden in Ayikho incwadi books. oyifica ivulekile. There is no book that you find already opened. Wena okufanele uyidonse. You are the one who Bese needs to pull it uyayivula. and then open So it. yonke into ifihliwe. So everything is Kufanele hidden. yambulo wena. It needs to be revealed by you, Discover. discovered by you. So it is covered. Ifihliwe, So you need to It's there. You ikhona. need to discover. Fanele ukuthi uyithole. You don't need to invent it. Akufanele ukuthi You need to uyisungule. discover. Fanele ukuthi uyithole. Uncover it. Yambule, Reveal it. yenze ibonakale. Yambule. I'm kidding. Asiphakame. Let us rise. Ngiyakholwa ukuthi nonke khona nikutholile, right? I believe that all of you have gained something. Next time mase ngiqala ke School of Leadership lapho ke ngizobe sengizonenzisa ke senginabafundi ke manje usungena ngempela uzobe usukhokha ke lento ade uyithola mahhala.